Very good evening, students. So, in the previous class, we have discussed and learned about classification of entrepreneurs, and this is the continuation of that. So, next classification of entrepreneurs is to discuss now. What is that? Corporate entrepreneurs. So in the previous class we have to discuss up to industrial entrepreneurs. So now we start from corporate entrepreneurs. So corporate entrepreneur is one. So one is will be treated as individual. So only one person who promotes a corporation. So corporation means company. So company, corporation is both are one and the same meaning. So the company has created by one person or individual. So that is the meaning of corporation. So a corporate undertaking is formed and registered. So registered under a statute. So which gives a separate legal entity. A corporate entrepreneur may engage either in business or trade or in industrial activity. సో ఈ కంపెనీ అనేది ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి ఒక కంపెనీని కానీ ఒక కార్పొరేషన్ కానీ స్థాపిస్తాడో వాళ్ళని కార్పొరేట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటారు. సో ఆ కంపెనీ అనేది సో దట్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ అండ్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ది స్టాట్యూట్. సో స్టాట్యూట్ మీన్స్ it is one act. So ఇప్పుడు recently it has according to Companies Act 2013, so any kind of company, any kind of corporation we should register under this act. So ఆ యాక్ట్ ప్రకారం మనం చేస్తే which gives a separate legal entity. సో దానికి ఒక స్వయం చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థగా మనకి గుర్తింపు పొందుతుంది. సో అదేవిధంగా ఆ కార్పొరేట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఏం చేస్తారంటే సో హీ మే ఎంగేజ్డ్ ఎయిదర్ ఇన్ బిజినెస్ ఆర్ ట్రేడ్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ. సో ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు కావచ్చు, వ్యాపారానికి సంబంధించి కావచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇది కార్పొరేట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. నెక్స్ట్ వన్ అగ్రికల్చరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో అగ్రికల్చరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ నార్మల్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ రైజింగ్ క్రాప్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ క్రాప్స్. సో ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ అదర్ ఇన్పుట్స్ of agriculture. They are also engaged in yield agricultural activity. సో ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే తెలుగులో వ్యవసాయ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అంటారు. సో ద అగ్రికల్చరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ నార్మల్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ రైజింగ్ క్రాప్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ క్రాప్స్. అంటే వాళ్ళు ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పంటలు పండించి దాన్ని నేరుగా మార్కెటింగ్కి తరలించేటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం వ్యవసాయ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పి అంటాం. సో వాళ్ళే క్రాప్స్ పండించి దాని యొక్క ఈల్డ్ని మార్కెట్ తరలించి సో దాన్ని ఎన్కాష్ చేసుకుంటారు. అదేవిధంగా ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ అదర్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. సో సో ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రాక్టర్స్ కానీ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఇన్పుట్స్. సో ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ. సో ఈ యొక్క వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్ కూడా మనకి ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయంటే అగ్రికల్చరల్ ఎయిడ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. అంటే వ్యవసాయానుబంధానికి సంబంధించినటువంటి పనిముట్లు కానీ, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, ట్రాక్టర్స్ కానీ, మిషనరీస్ కానీ, ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి వ్యక్తిని కూడా మనం అగ్రికల్చరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని చెప్పొచ్చు, వ్యవసాయ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో వీళ్ళని మన తెలుగులో స్వచ్ఛమైనటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పొచ్చు, స్వచ్ఛమైన ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని. సో ద ప్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ వన్ హూ అండర్టేక్స్ అన్ యాక్టివిటీ టు సాటిస్ఫై హిస్ ఈగో. సో ఇక్కడ ఎవరైతే తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యానికి, తన యొక్క లక్ష్యానికి ఎవరైతే నేను ఐ విల్ ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ మై capability and ability. So then next I will go to start the business or firm. So that is the meaning of pure entrepreneurs.
సో ప్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇస్ వన్ హూ అండర్టేక్స్ అన్ యాక్టివిటీ టు సాటిస్ఫై ఈగో. సో అతని యొక్క ఈగో అనేది సంతృప్తి పొందడం కోసం అతని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలపైన అతను ఆధారపడి ఉంటాడు. సో ఆధారపడి ఏదైనా ఒక అండర్టేకింగ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో హీఈస్ మోటివేటెడ్ టు అచీవ్ ద ప్రూవ్ ఈస్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ హీఈస్ స్టేటస్ కాన్షియస్ అండ్ వాంట్స్ టు రికగ్నైజ్. సో అతని యొక్క మోటివేషన్ ద్వారా, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ద్వారా అతను ప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం అతని యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలపైన కానీ క్యాపబిలిటీ పైన కానీ అతను బిలీవ్ చేసి, సో తద్వారా అతనికి ఒక సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ కోసం, ఒక సెల్ఫ్ రికగ్నైజేషన్ కోసం, సెల్ఫ్ స్టేటస్ కోసం అతను ప్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా మారడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇండ్యూస్డ్ మోటివేటెడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో దీస్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రేరేపిత ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పి అంటారు వీళ్ళని. సో దీస్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ మోటివేటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ విచ్ మే బి ప్రొవైడింగ్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ అదర్ అసిస్టెంట్స్, కన్సెషన్స్, సబ్సిడీస్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇక్కడ ఎవరి చేత ప్రేరేపింపబడతారంటే దే ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ బై ఆర్ మోటివేటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ అంటే ప్రభుత్వం కానీ, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు కానీ, ప్రభుత్వేతర ఏజెన్సీలు కానీ ఇటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని మోటివేట్ చేస్తుంటాయి. సో విచ్ మే బీ ప్రొవైడింగ్ ఫినాన్షియల్ అండ్ అదర్ అసిస్టెన్స్, కన్సెషన్స్, సబ్సిడీస్, ట్రైనింగ్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఆల్సో. సో ఏ రూపంలో అంటే మనకి అంటే ఇతర ప్రయోజనాలు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ఇప్పుడు ఎవరైతే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నారో, అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి అన్ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి దే విల్ బి గివెన్ యాజ్ అ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్ లైక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ, ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలరింగ్ కానీ, అదేవిధంగా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ అండ్ అదర్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్. సో ఇలాంటి వాటిల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. సో తద్వారా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి కన్సెషన్స్ కానీ, సబ్సిడీస్ కానీ, ఏదైతే ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానీ ఇవన్నీ వీళ్ళకి అందుతుంటాయి. సో ఆ విధంగా వీళ్ళు దే విల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ లైక్ ఎన్జిఓస్, అట్లాంటి ఏజెన్సీస్ పైన ఆధారపడి ఉంటారు. సో అట్లాంటివి వీళ్ళని ప్రేరేపిత ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పొచ్చు. సో మోటివేటెడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో స్పాంటేనియస్ అంటే స్వచ్ఛంద ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అంటారు. సో స్పాంటేనియస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ ఇన్ క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ విత్ ఇండివిజువల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో వీళ్ళు క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఎవరికి మోటివేటెడ్కి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కంటే కూడా వీళ్ళకి క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉంటారు. సో వీళ్ళు దే కమెన్స్ their business out of their confidence and talent. So they are not induced by the other agencies. సో వీళ్ళు ఓన్లీ దే బిలీవ్ ఇన్ దెమ్సెల్వ్స్. సో వాళ్ళపైన వాళ్ళే ఆధారపడతారు. సో దే కమెన్స్ దేర్ బిజినెస్. సో వాళ్ళకు వ్యాపారాన్ని కానీ, వాళ్ళ స్టార్టప్స్ కానీ, వాళ్ళ ఫర్మ్స్ కానీ దేనిపైన ఆధారపడతారంటే అవుట్ ఆఫ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పైన, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ పైన, ఎబిలిటీస్ పైన, టాలెంట్ పైన డిపెండ్ అయ్యేసి సో వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఇక్కడ మారడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో దే ఆర్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ బై అదర్ ఏజెన్సీస్. సో వీళ్ళు వేరే ఇతరుల వ్యక్తుల చేత కూడా వీళ్ళు మోటివేట్ అవ్వరు. సో ఓన్లీ దే ఫీల్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్. సో ఆటోమేటికలీ దెన్ దే విల్ గో టు స్టార్ట్ దేర్ బిజినెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ in their confidence and beliefs and abilities. So that is that. So next one, టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటే తెలుగులో మనకి సాంకేతిక ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అంటారు. సో ద టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ రాదర్ దెన్ ఏ మార్కెటర్. సో దే డెవలప్ ఇంప్రూవ్డ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ స్పెషలైజేషన్ అండ్ స్కిల్స్. సో ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి, సో ద టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్. సో హీ ఈజ్ అ ప్రొడ్యూసర్
ఎందుకంటే he depends on technology. So how to produce the goods, and how to produce the goods, and so that then depending on the technology. సో దాని ప్రకారం వీళ్ళు టెక్నాలజీ పైన ఆధారపడి ఉంటారు. సో వీళ్ళని సాంకేతిక ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పొచ్చు. సో వీళ్ళు మార్కెటర్ కంటే కూడా, ఎవరైతే మార్కెట్ చేస్తారో ఉన్నటువంటి వీళ్ళకంటే కూడా ఓన్లీ దే షుడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది produced the products, produced the goods, and they will develop new improved goods and services out of their specialization and skills. సో వాళ్ళకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ద్వారా, వాళ్ళకున్నటువంటి నైపుణ్యాల ద్వారా ఓన్లీ దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ దోస్ గూడ్స్ విచ్ ఆర్ new or improved or developed goods and services. So that is the technical entrepreneurs. So next one is non-technical entrepreneurs. సో వీళ్ళు మన తెలుగులో ఏమంటాం అంటే సాంకేతికత ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పి అంటాం. సో దీస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ డెవలపింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఛానల్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో వీళ్ళు ఏమంటే ఓన్లీ దే విల్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మార్కెట్ ఫర్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ది సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో వాళ్ళు మార్కెటింగ్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తువుల్ని అమ్మడం పైనే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంటారు. సో ఈ విధంగా వీళ్ళు నాన్ టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా మార్కెట్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ స్కోప్ ఉంది. సో దే ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ది డెవలపింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ మార్కెటింగ్ అండ్ ఛానల్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో మనకి వేరియస్ ఛానల్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా దే target is not to change the production techniques but to increase the demand for the product by alternative course of action. సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే దే టార్గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ టు నాట్ టు చేంజ్ ది ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్స్. సో ఏదో మనకు వస్తువుని ఉత్పత్తి చేసే వాటిలో అవి ఉత్పత్తి చేయడానికి కానీ, ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కానీ, so this thing is not regarding to non-technical entrepreneurs. Only they will focusing on their to enhance the demand for the product or service by alternative course of actions. సో వీళ్ళు మార్కెట్లో డిమాండ్ని సృష్టించడానికి, ఆ ఒక వస్తువుకి డిమాండ్ సృష్టించడానికి ఏర్పడేటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని మనం ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా కానీ ఏర్పడేటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని మనం నాన్ టెక్నికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషన్. సో ఇన్ కమెన్సింగ్ ఏ బిజినెస్, దే డెవలప్ ఏ బిజినెస్ అండ్ sell it to somebody and start another business only to sell it to others. So they are not interested in managing or operating a business so which is established by them. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వీళ్ళు ఏమంటే దే విల్ మేక్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ ఇన్ కమెన్సింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, అండ్ దెన్ దే విల్ డెవలప్ ఏ బిజినెస్ ఫర్మ్, అండ్ ఆటోమేటిక్లీ ఆఫ్టర్ the commencement of the business, then that will sell to the others. So and then start another business and start another business only to sell it to others. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించి, సో దాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత కమెన్స్ చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళకి అంటే సంబన్ ఎవరికో ఒక వ్యక్తులకి అమ్మేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ కొత్తగా బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో బిజినెస్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని కమెంట్స్ చేసి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయడం. సో ఈ విధంగా మనం ప్రొఫెషనల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంటాం. సో దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ మేనేజింగ్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఏ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై దెమ్. సో వీళ్ళ చేత స్థాపించబడినటువంటి ఒక వ్యాపారం కానీ, ఆ ఒక వ్యాపారానికి సంబంధించి వాటి యొక్క నిర్వహణలో కానీ, లేకపోతే వాటిని మేనేజ్ చేయడంలో కానీ, ఎటువంటి ఆ యొక్క బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ని రన్ చేయడంలో కానీ వీళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ మేనేజింగ్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దేర్ బిజినెస్. సో వీళ్ళని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వృత్తిరీత్యా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని వీళ్ళు మనం చెప్పచ్చు. ఓన్లీ వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని స్థాపించి దాన్ని కమెంట్స్ చేసి ప్రారంభించి మళ్ళీ దాన్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసి మళ్ళీ కొత్త, ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క సైక్లింగ్ అనేది కొనసాగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు సీ అనదర్ వన్
So first generation entrepreneurs. So these entrepreneurs do not possess any entrepreneurial background, and they start an industrial unit by means of their own innovating skills. So first generation entrepreneurs వచ్చి they do not possess any entrepreneurial background. సో ఇటువంటి పారిశ్రామిక బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి లేకుండా, అండ్ దెన్ ఓన్లీ దే స్టార్ట్ an industrial unit or business unit or any other thing. So by means of their own innovating skills, సో వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఇన్నోవేటింగ్ స్కిల్స్ ద్వారా, క్రియేటివ్ స్కిల్స్ ద్వారా సో వాళ్ళు వ్యాపారం ప్రారంభించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ జనరేషన్ తీసుకుంటే మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. జేఆర్డి రతన్ టాటా. సో జేఆర్డి టాటా మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ద టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, అదేవిధంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఫస్ట్ అదే ధీరుభాయ్ అంబానీ. సో దీస్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో ఓన్లీ దే విల్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఇన్నోవేటివ్ క్రియేటివ్ స్కిల్స్, క్రియేటివ్ ఎబిలిటీస్. సో ఆ మోడ్లో సో వాళ్ళు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని స్థాపించడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది మీన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో వీళ్ళేమని చెప్పొచ్చు అంటే మొదటి తరం ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ జనరేషన్. సో అట్లా. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. వీళ్ళని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పాత తరం ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పొచ్చు. హీఈస్ స్టెరియోటైప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో హూస్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఈస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ his economic returns at level constant with the survival of the unit, so but without an element of growth. So he is a stereotype entrepreneur. So వీళ్ళు పాత తరం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వీళ్ళేమంటే whose main aim is to maximize his profits or economic returns. సో వీళ్ళు ఈ టైప్ ఆఫ్ వ్యవస్థాపకులు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ని పెంచుకోవడం కోసమే ఓన్లీ దే షుడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దేర్ టు ఎన్హాన్స్ ది రిటర్న్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ దేర్ బిజినెస్. రిటర్న్స్ అట్ ఏ లెవెల్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది యూనిట్. సో ఏది ఎలాగున్నా కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చి బిజినెస్ ఫామ్ ఎలా అయిపోయినా దాని యొక్క సర్వైవెన్స్ లేకున్నా, ఎగ్జిస్టెన్సీ లేకున్నా ఓన్లీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ పైన మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తారు. సో అటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ని మనం క్లాసికల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని చెప్తాం. సో అదేవిధంగా ఏదేమంటే విత్ ది సర్వైవల్ ఆఫ్ ది యూనిట్ బట్ వితౌట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. సో ఎటువంటి వృద్ధి లేకుండా, ఎటువంటి గ్రోత్ లేకుండా బిజినెస్. So only they expect the maximum extent of profits from their enterprise. So adi classical entrepreneurs. Next, rural entrepreneurs. So rural entrepreneurs ante veellu గ్రామీణ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్తాం. సో రూరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇస్ వన్ హూ అండర్టేక్స్ హిస్ వెంచర్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో ఎవరైతే ఒక వ్యక్తి తన ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక వెంచర్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. వెంచర్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ బిజినెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో స్టార్ట్ చేస్తారు. సో రూరల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎమర్జెన్స్ అట్ ఎ విలేజ్ లెవెల్ which take place in variety of fields of endeavors such as business, industry, agricultural, and acts as a potent factor for the economic development. So it creates opportunities for fuller and additional productive employment in rural areas. సో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూర్లకి వీళ్ళలో ఎక్కువగా తెగువ చూపేటువంటి నేచర్ అనేది ఉంటుంది. సో కాబట్టి వీళ్ళు దేంట్లో ఏ వ్యాపారంలో అయినా, ఏ స్థాయిలో అయినా రాణించగలిగేటువంటి ప్రయత్నాలు కానీ వీళ్ళలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. సచాజ్ వీళ్ళు ఎటువంటి ఫీల్డ్స్లో అయినా, ఎటువంటి సెక్టార్లో అయినా సర్వైవ్ అయ్యి గ్రోత్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటాయి. సో సచాజ్ బిజినెస్, వ్యాపారం కావచ్చు, పరిశ్రమలు కావచ్చు, లేకపోతే వ్యవసాయంలో కావచ్చు, దేనైనా వీళ్ళు ఓన్లీ టు ఎన్హాన్స్ ది పొటెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దేర్ ఎండవర్స్, ఆఫ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. సో వాళ్ళలో ఆ యొక్క పొటెంట్ ఫ్యాక్టర్ని పెంచుకోవడం కోసం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫర్ ది పొటెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్, ఎందుకంటే దే షుడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దెన్ హౌ టు డెవలప్ ఇన్ ఎకనామిక్
సో ఎకనామిక్ పరంగా అది ఎలా డెవలప్ అవ్వాలనేది వాళ్ళు ఫోకస్ అనేది పెట్టుకుంటారు. సో ఇట్ క్రియేట్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఫుల్లర్ అండ్ అడిషనల్ ప్రొడక్టివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. సో దే జనరేట్స్ as a more employment opportunities to the unemployed. So who living in rural areas. So automatically they can form a they form a ventures. So automatically they will run and grow their business. So by putting their endeavors in rural areas. So వీళ్ళని గ్రామీణ ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని మనం చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ వన్ టూరిజం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో వీళ్ళని మనం పర్యాటక ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పి అంటాం. A tourism entrepreneur is defined as a person or group of persons producing and managing tourism products. సో పర్యాటకమైన ఏదైనా ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక పర్యాటకమైనటువంటి ఎంటర్ప్రెన్యూరు ఒక వ్యక్తి కానీ లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కొంతమంది సమూహంగా వ్యక్తులు ఏర్పడి దే ప్రొడ్యూస్ ఆర్ మేనేజింగ్ ది టూరిజం ప్రొడక్ట్స్. సో వాళ్ళే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి సో దానికి నిర్వహించి సో సేల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది టూరిజం ప్రొడక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అకామిడేషన్, క్యాటరింగ్, నేచురల్ రిసోర్సెస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ such as shops and banks and other tour operators. సో మనం చూస్తుంటాం, if we go to tourist places or pilgrims or somewhere, సో ఎక్కడికైనా మనం చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు గెస్ట్ హౌసెస్ కానీ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేకపోతే అకామిడేషన్ కానీ వసతి సౌకర్యాలు కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ క్యాటరింగ్ అంటే మనకు తెలిసిందే ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అండ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్, ఎంటర్టైన్మెంట్. సో మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, అదేవిధంగా అదర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ వచ్చి సచ్ యాజ్ షాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్, ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ అదర్ టూర్ ఆపరేటర్స్. సో వీళ్ళు ఈ విధంగా పర్యాటకంగా కొంతమంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వీళ్ళు క్రియేట్ అవుతుంటారు. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ టూరిజం ప్లేసెస్ ఇన్ అవర్ ఆల్ ఓవర్ అవర్ కంట్రీ, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో మనకి వెళ్ళినప్పుడు మనం చూడొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ అదర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. సో ఇతర వీళ్ళని ఏమంటారు అంటే ఇతర ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు అని చెప్పొచ్చు. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్ అండ్ ఏజ్ మే బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ మ్యాన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ ఓల్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, మిడిల్ ఏజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎక్సెట్రా. సో మనకి వీ హ్యావ్ సీన్ దెర్ ఆర్ మోర్ types of entrepreneurs are there on the basis of age and gender. సో జెండర్ బట్టి, ఏజ్ బట్టి, మనకి వయసు బట్టి కానీ అదేవిధంగా జెండర్ బట్టి మనం ఇక్కడ మెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని, యంగ్స్టర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని, ఓల్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని, మిడిల్ ఏజ్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ అండ్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ మనకి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది యూనిట్ అంటే స్కేల్ బట్టి మనకి స్మాల్ స్కేలు, మీడియం స్కేలు, లార్జ్ స్కేల్ బట్టి మనం కూడా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. సో హౌ అంటే చూస్తాం. సో లార్జ్ స్కేల్ we may be classified as large scale industry entrepreneur, medium scale industry entrepreneur, small scale industry entrepreneur and micro industry entrepreneurs. సో ఈ విధంగా మనం on the basis of we will classify it on the basis of gender and age, and also we will classify we can classify the industry entrepreneurs like large, small, medium, large scale entrepreneurs and micro industry entrepreneurs అని చెప్పి మన ఈ లెవెల్గా మనం క్లాస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని వేరియస్ కేటగిరీస్గా మనం డివైడ్ చేస్తుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ది టాపిక్ ఆఫ్ classification of entrepreneurs.
Okay, thank you, students.